Good morning, students. So today we are going to start the 7th chapter of your business studies. That is, we'll start with directing. Okay. So what is directing? Okay. Directing is a very common word. You have heard it in your life. Okay. For example, you have to go somewhere. So you need direction, whether to go right, left. Okay, that is direction. Okay, in your life we need direction. Our parents directors, our elders, our teachers directors. That is, they tell what to do, what not to do. They give us counsels, they motivate us. Yes, directing involves many things. It is not just guiding, or it is not just motivating, not just encouraging. It is a process. Process means there are many steps. Yes, as you can see here, directing is a process of instructing. What is instructing? Instructing is to give instructions, is to tell, do this is to be done, that is to be done, don't do this, do that. Then guiding. Guide, yes. It is directing is guiding. You have to guide when somebody is doing a work. Yes, you have to tell, yes, this is right you're doing, that is right, wrong what you're doing. Then counseling. Counsel has to be given to the employees. Yes, certain suggestions need to be given, advices need to be given. Then motivating. Motivating is encouraging, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. Now for example, objective of an organization, of a company, is to increase sales by 20%. Okay, so this will be the objective. Now to increase 20% sales, the employees has to be given instruction, has to be given guidance, has to be given counseling, has to be motivated. This entire thing is directing. Yes, to increase the sales, the employees has to be given proper instructions, proper guidance, proper counseling, proper motivation. ಸೊ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ, ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ 2 marks question, students. Now, features of directing. Again 2 marks questions. Yes, here you can write just 2 points. I have written here 4 points. Any easy 2 points you study. Features of directing. What are features of directing or characteristic of directing? Yes, initiates action. Yes, directing is this function which initiates action in the organization. It starts with it. See, planning andre eno? It is workout ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತರುವುದು. That plan has to be brought in action. So it initiates action. You're working, you're actually doing the work, you're actually doing the plan what you have planned. ಓಕೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ the lower level, middle level, top level. So in all these 3 levels, direction is necessary, isn't it? ಈಗ only workers ಗೆ direction ಬೇಕಾ? Those are in the top level, CEO, chairman, they don't need direction or what? Yes, they need. So direction takes place at every level of management. Okay, next, importance of directing. What is the importance of directing? ಅಂದರೆ directing ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬೇಕು? Don't you think in our college direction is necessary? See, now online classes are going on. This is one direction given by the government, by our department. Since you all cannot come to colleges, we are instructed to do this online classes. Just imagine there was no online classes only. It was just waste of year for you all, isn't it? So direction, importance of directing, you know, first one. Direction helps to initiate action. Okay? Direction idre nimma plan, it will just not be in the book. ಆ ಬುಕ್ಕಿದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಟುಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಗೈಡ್ ಅಂದರೆ
ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 8 marks question, principles of directing. Yes, 8 marks questions. So there are totally 8 principles. One principle will carry 1 marks. Okay, one by one we'll study. First one, maximum individual contribution. What is this maximum individual contribution? Okay, this directing brings out the maximum potential energies of employees for efficiency of the organization. That means direction will bring out the best energies in the employees. Yes, so ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. When an individual employee will work in best, it will contribute to the overall development, isn't it? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆಲ್ ಇಫ್ ದಿ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಓವರಾಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಪ್. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಇಫ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ will score good. So maximum in overall ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ if it is given, maximum individual contribution. Directing helps to bring out the maximum potential, the best potential of the employees for the efficiency of organization. Yes, ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. He will bring out his best energy, best potential. He will work very hard. So overall efficiency of the organization will increase anta. Okay? Yeah. So next one is harmony of objectives. What is harmony of objectives? Iga harmony andre word, always remember, there is no fight, there is no conflicts anta. So harmony of objectives madhye fight illa andre ಏನರ್ಥ? See, harmony of individual objectives of employees and organizational objective of employees. Okay, ಈಗ just imagine you are a employee. Okay, ನಿಮ್ಮ objective ಏನಿರ್ತದೆ? Yes, you want to work hard, you want a good salary, you want a good working condition, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕು. Yes, organization objective ಏನು? they want to gain more profit, ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ವೇಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. Okay, objective is now different. Individual worker objective is different, organization objective is different. But if there is correct direction, there will not be any conflict between individual objective and organizational objective anta. Andre ಈಗ just imagine employees are telling we want high salary. Can the company can give high salary to everyone? If they keep on giving high salary to everyone, ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಮಚ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಡ್. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಈವನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದ ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ ಆಲ್ಸೋ should not be a very conjuice fellow, making the employees to work harder and not giving them very less salary. ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬಾಸ್ ಆರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾರ್ಮನಿ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಮ್, ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಹೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಯು ವಾಂಟ್ ಹೈ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಪ್ರಮೋಷನ್. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್, ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓನರ್, ದೆನ್ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ.
Don't get confused. It means if the direction is given to the employees and the owner, then there won't be conflict between their objectives. Both will be happy with each other. Yes? Okay. Next one, unity of command. What is this unity of command? Yes, this principle states that person in the organization must receive instruction from only one superior. Isn't it? This we have seen in Fayol's principles also. So, employees, they should get instruction from only one superior. Now just imagine students. In business studies, if 3-4 teachers are teaching the same topics, business studies, how will you feel? It is full confusion now. Whom to listen, which notes to write, which link I have to watch. If there is only one madam, yes, it is clear to you. Adhe riti in the organization when you are working, your employees, you should receive instruction from only one superior, one boss. Then confusion irudilla. Okay, so ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಡೋದು ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸುಪೀರಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಾಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ತುಂಬ ಬಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು appropriateness of direction techniques. What is this? Depending upon the situation, appropriate motivational and leadership techniques should be used while directing the people. Yes, so depending upon the situation, the directing techniques, motivational, appropriate motivational and leadership techniques must be used. Okay, for example, for some people, money can be a powerful motivator. For others, motivation, promotion can be an effective motivator. Okay, I will explain it simply. Iga nodi students, depending upon the situation. Okay, situation annu, employees annu nodi, appropriate motivational and leadership techniques should be used. Iga, just imagine, there are Mr. A is there. Okay, he is one employee. ಅವನು ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕರ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುವರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಮನಿ. ಮನಿ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಹೆಮ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಆವಾಗ ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಹಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ವೈ? ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಮನಿ. ಅವನಿಗೆ ಮನಿಯೇ ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಥರ. ಮನಿ ಇದ್ದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೇಮ್ ಬಿ. he is very rich. ಅವನಿಗೆ money is not a big matter. ಅವನಿಗೆ status important, promotion. He wants big names. I am a manager, ex-manager, ಆ ರೀತಿ. If you tell him, I will give you promotion, then he will work very hard. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, there is this person, for him money is important. There is this B, for him status is important, promotion. So, it depends on you. ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಬಿ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋರ್ ಮನಿ, ಯು ವರ್ಕ್ ಅಂತ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಚ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಮನಿ, ಹಿ ವಾಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ನಾವು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪುವರ್ normally in factories. If you tell we will increase your salary if you work harder, then they will definitely work very hard. But there are employees in companies, they are already rich, salary is very high. But if you tell them if you work harder we will give you good status, we will send you abroad for tour, abroad in another company, then they will work very hard. Avrige status is more important than money. So you have to, depending upon the situation, depending upon the people, appropriate motivational and leadership techniques has to be used. Is it clear students? Now just imagine you are very rich, already ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಐ ಆಮ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಓನರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪುವರ್, ಅವನಿಗೆ ಮನಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So if the boss tells him we will pay you more salary if you work hard, then he will work very hard. Why? For him money is important. So proper appropriate motivational and leadership techniques has to be analyzed. Next one is managerial communication. What is this managerial communication? Yes, effective managerial communication across all the levels of the organization makes direction effective. Isn't it?
That means there are 3 levels, isn't it? The top, middle and lower level. Top level has to communicate with the lower level, middle level has to communicate with the lower level, lower level has to communicate with the top level. That means direction ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ effective communication ಇರಬೇಕು in all the levels. If the top boss are telling we are not going to talk with the workers ಅಂದರೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಮಾತುಕತೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ your parent are like a guide for you, isn't it? ಈಗ if your parents are not talking to you only and you are not talking to your parents, can they guide you properly? No. If they talk to you, if they communicate to you only, ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ, ಇನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೂಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, use of informal organization. Identify and use informal group of individual. So this informal organization is also important. The manager should identify the informal groups, yes, and this will make the organization effective. What are informal groups? Okay, informal groups are certain levels we have seen. Yes, where directly you cannot contact them. Yes, indirectly you have to reach them. So informally, indirectly you have to reach those groups. Okay, maybe top CEO, yes, the top level, they cannot directly talk with the workers. Okay, so they have to use proper sort of communication to talk to the lowest the workers. Yes, okay, use of informal organization. Okay, like for example in banks, okay, the main headquarters are there. People are, for example, State Bank, the main headquarters, those are working, they are all high post. Now there is one more State Bank, a small branch, there are no security guard, the small clerk, attendant. So directly they are not able to contact. So informally they can have a conversation. So informal organization has to be used. Okay, next one is leadership. What is this leadership? Yes, managers should exercise good leadership. So if you are working in an employee, if you are working in a business, you are employee, so you have to listen to your manager. So how should a manager be? Yes, manager should be a good leader. He should positively encourage the employees. Yes, he should be positive without he should not cause any dissatisfaction among the employees. ಅವನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ. ಅಂದರೆ if a manager, he is like a leader, you will follow whatever he will tell, isn't it? So a leader should have good qualities. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ. What is follow through? Managers should follow it up by reviewing continuously. ಈಗ ನೋಡಿ, manager is telling do this, you have to do that, you have to do this papers. only ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಗ್ತದಾ? No, they have to check. They have to review and see whether the orders what he has given are applied, are implemented or no. Is there any problem? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅವರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನೋ, ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್, ವಿ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ವಾಟ್ ಯು ಡಿ ನಾಟ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಅದು ರಿವ್ಯೂ, ಅದು ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಅ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಥ್ರೂ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So managers should follow and review continuously, should every day see whether with whatever he is telling people are doing or no, is there any problems. Okay, yes, thank you.